before my mom sealed the doors. Então, antes da gente começar, esse vídeo foi retirado de uma live que aconteceu na Twitch. Eu faço live diariamente na Twitch às 8h30 da noite. Se você quiser acompanhar esse conteúdo ao vivo, passa lá na Twitch. Valeu? This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Ah, então Ed é a bisavó mesmo. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Caralho. 500 anos. É muitos anos. Edith Finch. Ah, maluco escritor, ó. Oi, top. Passarinho na porta. Será que esse era o da cadeira de roda? Vem. Acho que era, né? Olha. Tem um bagulho pra apoiar. Umas paradas que alguém ficava. Parece uma cama de hospital. Tem um extintor de vida ali. Caralho. Sven Finch. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Caralho. Caralho, que tenso, hein, mano? I hadn't thought of myself as Não tinha Edith pensado Jr. em for a mim. Mesmo com isso. long time. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Sobre a casa Finch, minha mãe ficou furiosa. Homem topeira? Ah, será que é o bagulho lá, o pé grande que você falou? Esse aqui gostava de passarinho, né, mano? Ele me deixa ver o bagulho de novo. Ah, tá, ela sai da animação. Mas será que tem... É daquelas que dá pra você apertar e mudar a foto? Odin Finch is the latest victims of the family curse. His wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Mano, o maluco levou a casa, velho. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. What? Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Caralho, maluco. O maluco levou a casa, viado. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ah, então parece que ela vai preencher o resto. Entendi. Vai sair salvando. Ih, tem boss fight, ó. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Aquela ali é ela, né? Even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Ah, tá. Aquela ali é ela na direita. Então o quartinho é da veinha lá de 97 anos. 93. Mano.
Por 312 está agora sendo canal. Cadê minha notificação? Roda aí, meu brother. Não? Porque sim? Tá bom. Muito obrigado pelo follow, Lipa312. Seja bem-vindo. Bem-vindo, não sei. Mas muito obrigado mesmo, tá? Valeu. Tamo junto. É nóis. Era pra ter né? Então, né? Meu alerta. Alerta? 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 Não? Não? Alerta? Oi. Não? Vou pôr pra rodar de novo, ó. Vamos ver. Não? Não? Vamos ver o do André se roda. Tá, porra, dorme não, mano. Dorme não, dorme não, dorme não. Calma aí. Mano. Por que que... Ah, mano, o OBS tá me trollando. Ah, você tá tirando, mano. Deixa eu fazer uma parada aqui. Não, deve ser minha internet. Tá tudo bugado hoje. Foi mal, mas vai assim mesmo. Que tristeza. Depois eu The vejo only essa trace parada. Grandpa Sam's Opa, first a wife única Kay vez que eu left tô on the vendo house was the pink aqui, bathroom. deixou na casa, foi o banheiro rosa. É, eu tô It was a pretty vendo, big né? trace. Banheiro rosa, né? Era o quarto da veinha mesmo, aqui a cadeira pra poder tomar banho. Mais um com cadeado. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Mano, os quartos é tudo desse jeito, velho. Veinha perigosa, hein? Calvin Finch. Esse aqui. Esse aqui deve ser o Calvin. Um balanço. Isso aqui é referência pra quem gosta de Naruto. Tá falando de assassinato. Aqui embaixo não dá pra ver porque ela não agacha. Só quando ela quer que ela agacha, tá vendo? Pois é, mano. Forte Calvin. Ah, é o quarto do menino. Forte Sam. Tem um Buzz Lightyear da Deep Web ali. Ó. Melhor jogador. Ih, vai passar anúncio, hein? Boa sorte pra quem vai assistir. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. Cara, que quarto da hora, né, mano? I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember
is that when he made up his mind, that was it. Ó o balanço. Ó o Naruto. Ó o cara, é a perna quebrada. Balança aí, filhão. Por isso que ele levantou a perna. And he did. Era um gênio. Esse quarto é preparado pra pegar fogo. Balança aí, filhão. Ah, tá. Usa os dois analógicos. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. Nunca teríamos medo And de he novo. wasn't. E ele não teve. Caralho. I think Calvin Tô always. ficando com medo desse balanço aqui, mano. Vou sair voando, mano. But that day, he finally made up his mind to do it. Eu tô com um pouco de medo desse barulho aqui, mas tudo bem. Mano, que bagulho louco, velho. Para aí, balanço. Para não? Não? Tem que continuar balançando? Olha o meu pé. Ó. Ó. Eu vou balançar mais então, se ele não desce. Eu balanço o resto da vida eternamente aqui? Até eu cair? E virar um gato também? Vambora! Vambora, viado! I told him going around was impossible. Ah, tá. Então eu tinha que balançar. Maybe if I hadn't said Mano, that. eu vou voar, velho. Certeza. Maybe if the wind hadn't picked up. Mano, eu vou voar. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to Certeza que ele vai dar um morridão aqui. Maluco! The day he made up his mind to fly. Falei que ia dar um morridão. And he did. Mano, o moleque morreu no balanço, velho. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Maluco, que é isso, velho? Essa família é bem diferenciada, né, mano? After the Cacetada, Shrek. Edie roped off Calvin's half of the room. Isolou. Daqui não dá pra subir.
Mano, olha isso. Ah, era livro de mentira. Mano, essa casa é muito louca, mano. O cara foi balanceado, mano. Foi balanceado pela vida. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Não. Tá, vou abrir. Já abriu um atalho aqui, hein? Parece a casa do Jack Chan. Bárbara Finch. I always thought of Barbara as a child star. Meu amigo, pé grande. Aí, o pé grande que você queria, mano. Bárbara. Ê, Bárbara cachaceira, hein? I never thought about how hard it must have been for her. Oh. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Que surpresa de Bárbara Finch. Oh, Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara Credo, que medo desse bagulho do Jack Chan, mano. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency Meu room. Deus. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding. Ah, então tem que ficar dando corda. Thanks, babe. I'll be back in a sec. Caraca, que da hora, olha isso. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Caraca, que louco, mano. A música. She found Rick's crutch and imagined the worst. Jogando sinuca aqui, na moral. Tinha que ganhar um troféu de fazer isso, né? Ganhei um troféu! Meu, nem fudendo!
pra arrancar isso aqui também. Tira as coisas da frente pra ver se vai lá. Vai não, tio? Vai não. Vou pra frente mesmo. Leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Credo, empalou e comeu, credo. Pera aí, meu chat de novo. Vamos lá, pra cá. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. Ah, All you beleza. for me now is Não, aí é top. hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, we're dead, Walter. Vamos de muleta, vamos de muleta. Tudo tem física, mano. Muito bem feito. Walter vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And his mind was he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Pelo quarto da outra. A bunda da Bárbara. She played her part beautifully. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. He wasn't moving. But Desce, she desce, sensed the desce. story Pera aí. was not Tem que descer e dar t-bag. yet. Tem que descer e dar t-bag. Obviamente o cara não tá aqui. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house.
monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. Meu Deus, mano. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box was all they ever found of her. Her ear. Meu Deus. Now that's what I call a real eerie tale. Que bagulho louco, mas... Caralho, tem uma orelha lá atrás do bagulho. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Credo, mano. O povo é tudo louco nesse lugar. E deve tá bom ainda pra comer, hein, gente. Acho que tá próprio pra consumo. Não consigo sair pela porta, né? I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Credo. Não, mas peraí. Peraí que nós temos que fazer uma coisa agora, Ed. Oba! O senhor tá bom? Oh, cadê o André? Tá aí ainda? Eu tenho que fazer um bagulho agora. Putz, meu, não tem lanterna. E o jogo salvou, vou morrer. Ó o boss. Cadê a muleta? Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Ah, esse bagulho ligado aqui não faz I barulho. remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these Que stories, porra é isso, velho? Acho que essa comida I aqui think tá um it's pouco that none of us vencida. has gotten very far.
Agora vai contar do Walter. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Ah, tá. Terremoto no bagulho. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. Esse... Credo, mas I eu always como um bagulho expected to be assim? dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Ah, entendi. É tipo um bunker. Mesma coisa, ele só come pêssego todo Even a dia. monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Ele só come pêssego, amigo. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. Tem nada lá fora. Entendi. I have to leave. Well, I still can. Então, vamos lá. Tá bom. Vambora. I know it's out there, somewhere. Whatever killed Barbara. Caraca, que tem isso, mano? E a moda. Arroz, mano. Calvin. Caralho. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. Posso pra trás? Não. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. Caraca, que tenso, né, I mano? already imagine the sun on my face. O maluco foi atropelado. Ah, para, mano. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Meu Deus, mano. O cara morreu atropelado pelo trem. I'm sure my mom was trying to protect me. Caralho, mano. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. Caraca, que tenso, mano. I don't want to Caralho, make the mano. same mistakes she made. O maluco ficou loucão, mano. Trying to bury something that's still alive.
Vou morrer atropelado no trem também? Now that there's only one Não, não tem left, trilho. or maybe two. Cara, o maluco tava muito I thought it louco, was tá, time I mano? heard the stories for myself. And found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Walter. 1952, 2005. Não tinha um trem pra atropelar ele, o cara só tava loucão da vida mesmo, né, mano? O que aconteceu aqui, mano? Caiu uma bomba no bagulho, foi? O que é aquela parada piscando vermelho lá? Eu vi aquela hora lá de dentro da casa, mano. Ô, dona Cida. I don't know if I should even be Bem, tudo writing bem com a this. senhora? Ver se eu deveria estar escrevendo isso mesmo. Excelentíssima senhora, minha mãe no chat. Maybe it'd be better if all this just Vocês respondem aí, viu? Dona Cida tá dando boa noite aí. Nem viu o que a Edith falou. But I thought you should know about your family. Eu achei que você deveria saber sobre a família. And the history you're a part of. A história da qual você faz parte. Though to be honest, I feel as Ana lost Mirella as tá you devendo um probably do pudim, right hein? now. Pra ser sincero, eu me sinto tão perdido porque você deve estar agora. Eu também tô perdidão, tio. Não tô entendendo nada não, meu jovem. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Vai pra cá mesmo. Acho que tá escurão. Não, acho que é lá em cima. Eu vou voltar aqui e ver se tem alguma coisa. Cara, é a tecnologia, velho. Sensor de presença, tá ligado? Ana tá devendo um pudim, já vai. Pô, esse pudim tá fazendo aniversário já. Aqui aparentemente não tem nada, né? Ela sabe? Não. Vou pro outro lado. Ana Mirella e esse pudim que ela não paga nunca. Nossa senhora, eu cobrava, dona Cida. Mano, que bagulho louco desse povo. Eu ainda quero ir lá naquela luz lá. Tem um barco fantasma ali. Vai sair atrás da casa. É isso? Ih, vai passar anúncio, hein? Olha lá, seu anúncio está prestes a começar. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Tudo parece possível. Ah, tá. Ladinho da entrada com a rampa. Aqui era o lugar que eu tinha falado naquela hora que eu queria ir, ó. Tem que ser pelo lado. Eu pergunto que eu ainda falei que talvez dava pra I ir. think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. Pega o lampião, não. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Caralho, que tenso, né, mano? Faz sentido isso aqui que ela falou.
Termina de fazer um cemitério, faz um cemitério antes de fazer a It's casa. embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. Cara, é cemitério de bicho, credo. 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. Eita porra, quantos gerb tem? O que é um gerb? Derp, Derp Junior, Burp, Chirp, Flurp, Lurp, Zerp. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Walter Finch, Ed Finch, Sven Finch, Calvin Finch, Molly Finch. Aqui é a quimera. Literalmente uma quimera, né, mano? O menino que voa no balanço. O da serra. O da casa. Um monte de bosta. Não. Meu Deus, mano. A barba. I'm sure Era uma Odin's estrela. monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Eita. She could see it poking Ah lá, out the também lá na water. ilha mesmo. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Ô, boa noite pra quem tá chegando aí, tá? Seja bem-vindo. Edie said she dreamed about the old Ah, house. era a casa. Nossa, onde a casa afundou, mano. Mas o cara é doente também, né, mano? Carregar a casa num barco. Era possível. O que tá tocando esse sino, mano? But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. O que é? Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Gregory Finch, Gus Finch, Sam Finch. Gus e Gregory. Mas não tem. E Sam é a mãe dele. Tá ali. A mãe dela, quer dizer, não sei quem que é. Sam. She lost 2 of her brothers, just like I did. I Ela get perdeu why she 2 tried so irmãos. hard to Né? protect us. Lewis, Sam J, Milton Finch. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Vamos lá. Caralho, pincel, mano. Esse aqui tem uma coroa. Dá pra sentar? Eita, meu There's so many chat things I wish I could desmaiou. ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday. And find everything out for myself. Escolhi tudo sozinho. Caraca, que tenso, né, mano? O jogo é bem intuitivo, mano. Deve estar cheio de easter egg, um monte de bagulho que eu não vi. But looking back on it now, Foi aqui que a Molly tava, né? Vai voltar no telhado. if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Aí, ela tem... grávida de 22 semanas, uai. E o filho, a filha dela, cadê? A criança. O que agora? I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Ah, tá. Você é meu pai da mãe dela.